This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore, and
rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists.
There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world.
We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging
collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, Sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities.
an amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed
by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized.
For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice,
Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores.
Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles
is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets.
This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease,
from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So, budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit
of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens, and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year,
Marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on dore or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now, and 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate
of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax.
Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees.
We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. Item number 1, Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। strong নহয় মাইথান strong মাইথান steel নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটচৰাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায় বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটচৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটচৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো হিতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিহংগুছে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটচৰাই জাকে চকু জুৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালে বাহিৰৰ এটা বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ 2-4 জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উঠে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটিয়াদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে বিশেষ সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে সংসদত দাখিল কৰিলে সাধাৰণ বাজেট যি বাজেটক লৈ সকলোৰে জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছিল আৰু যি বাজেটে বহু খবৰ এই মুহূৰ্তত কঢ়িয়াই আনিছে আৰু সেই খবৰসমূহ ইতিমধ্যে আমি টেলিভিছন স্ক্ৰীনত ফ্ল্যাশ কৰিছো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো 11 বজাৰ পৰা প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা জোৰা বাজেট ভাষণ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী আজি সদনত দাখিল কৰিলে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট যি বাজেটে বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আয়কৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে সাধাৰণ বাজেটে 3 পৰা 6 লাখ টকা 12 পৰা 15 লাখলৈ আয়কৰ 20% 15 লাখৰ ওপৰত 30% আয়কৰ ইতিমধ্যে এই স্ল্যাবসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই বাজেটত এই মুহূৰ্তৰ আমি সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো যে আয়কৰ ৰেহাই এই আয়কৰ ৰেহাইক লৈ সৰ্বত্ৰে জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছিল আশা প্ৰকাশ কৰিছিল যে মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেটে বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে এই সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিব পূৰ্বৰ 2.5 লাখৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 3 লাখ টকালৈ আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 3টাকৈ স্ল্যাব নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 3 পৰা 6 লাখ টকাৰ ভিতৰত 10% 6 পৰা 12 লাখ টকালৈ 12% আৰু 15 লাখৰ ওপৰত 30% ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আয়কৰ
আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিটো খণ্ডতে আজি এই কেন্দ্ৰীয় বাজেটে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাই আছো কি কি সামগ্ৰীৰ দাম কমিব কি কি সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাব সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাই আছো আমি জনাইছো পুনৰবাৰ আয়কৰ ৰেহাই সীমা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ ৰেহাই বৃদ্ধি 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই 3 ৰ পৰা 6 লাখ টকাৰ আয়কৰ 5% 6 ৰ পৰা 9 লাখ টকাৰ আয়কৰ 10% 9 ৰ পৰা 12 লাখ টকাৰ আয়কৰ 12% 12 ৰ পৰা 15 লাখলৈ আয়কৰ 20% আৰু 15 লাখৰ ওপৰত আয়কৰ 30% নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটে এই মুহূৰ্তত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এই সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আমি পুনৰ জনাইছো আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বৰ 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ ৰেহাই বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই ঘোষণা কৰা হৈছে 3 ৰ পৰা 6 লাখ টকাৰ আয়কৰ 5%, 6 ৰ পৰা 9 লাখ টকাৰ আয়কৰ 10%, 9 ৰ পৰা 12 লাখ টকাৰ আয়কৰ 12%, 12 ৰ পৰা 15 লাখলৈ 20% আৰু 15 লাখৰ ওপৰত আয়কৰ হ'ব 30%। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ কাৰণ এই বাজেট কেইবাটাও দিশৰ পৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এয়া হ'ল মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই বাজেটে ইতিমধ্যে বহু বিশ্লেষকে বা চৰ্চা চলিছিল যে এই বাজেট নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হ'ব সমান্তৰালকৈ একাংশই দাবী কৰি আহিছিল যে এই বাজেট জনকল্যাণমুখী বাজেট হ'ব এই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এই বাজেটৰ যে আয়কৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল আজি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু এই বিষয়টো ইতিমধ্যে আমি সবিস্তাৰে আপোনাক জনাইছো যে আয়কৰ ৰেহাই সীমা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ ৰেহাই বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2.5 লাখ টকাৰ পৰা 3 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই ঘোষণা কৰা হৈছে আমি প্ৰথমে সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমত থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিত ভাগৱতীৰ সৈতে নৱজিত সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ পৰা জানিম এই বাজেটখনৰ বিষয়ে কিন্তু প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সকলোৰে দৃষ্টি আছিল আজি এই বিষয়টোৰ ওপৰত যে আয়কৰ কেনেদৰে ৰেহাই দিয়া হ'ব বা আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা কৰা হয় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল অৱশেষত সকলো কথা স্পষ্ট হৈছে যে 3 লাখ টকালৈ ৰেহাই ঘোষণা কৰা হৈছে আয়কৰ হয় জয়ন্ত আশা কৰা ধৰণে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে বাজেট দাখিল কৰি সাধাৰণতে মধ্যবিত্তক সকাহ দিয়াৰ বাবে আয়কৰৰ যি ৰেহাইৰ সীমা আছে সেই ৰেহাইৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু সেই ৰেহাইৰ সীমা বৃদ্ধি কৰা অনুসৰি যি প্ৰথমে পূৰ্বৰ হিচাপত যি 2.5 লাখ টকাৰ ৰেহাইৰ সীমা আছিল সেইটো 3 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যিটো অন্য আছিল এক্সামটেড কৰ এটা আছিল অৰ্থাৎ একজন মানুহৰ যদি 5 লাখ টকাতকৈ কম হয় আয়কৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁ 1 টকাও আয়কৰ দিব নালাগিছিল ঠিক তেনেধৰণে এইবাৰ সেই সীমাটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে 7 লাখ টকালৈকে অৰ্থাৎ 7 লাখ টকাতকৈ যদি 1 টকাও কম আয়কৰ হয় তেনেহ'লে তেওঁ ইনকাম টেক্স বা আয়কৰ দিব নালাগে অৰ্থাৎ পূৰ্বে আছিল কেনেকুৱা যে পূৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আছিল যে যদি 5 লাখ টকাতকৈ 1 টকাও বৃদ্ধি হয় আৰু তেখেতে যদি আন যেটো 1.5 লাখ টকা এক্সাম পায় সেই এক্সামছনৰ অৰ্থাৎ ৰেহাই যেটো পায় তেওঁ যদি কোনো তথ্য দাখিল নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে আয়কৰ দিব লাগিছিল আয়কৰ দিলে তেওঁলোকে কিমান দিব লাগিছিল অৰ্থাৎ 2.5 লাখ টকাৰ ওপৰৰ যিমান ধন আছে সিমানখিনি টকাৰ আয়কৰ দিব লাগিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ 2.5 লাখ টকা আৰু 2.5 লাখ 1 লাখ টকাৰ আয়কৰ দিব লাগিছিল এইবাৰ হেইটো ব্যৱস্থা কি কৰিছে এইবাৰ 3 লাখ টকাতকৈ অধিক যিখিনি হ'ব অৰ্থাৎ এজন লোকৰ আয় যদি 7 লাখ 1 টকা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আয়কৰ আদায় দিব লাগিব 3 লাখতকৈ অধিক অৰ্থাৎ 4 লাখ টকাৰ টোটাল আয়কৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ সেই সীমাটো বৃদ্ধি কৰিছে পূৰ্বৰ 5 লাখৰ সীমা 7 লাখ কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ যে 2.5 লাখৰ কথা আছিল সেই 2.5 লাখটো 3 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে তাৰ ওপৰে কিছু শতাংশৰ হিচাপতে তেওঁ হাল সলনি ঘটোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এইবাৰৰ নতুন ঘোষণা অনুসৰি 3 লাখ টকাৰ পৰা 6 লাখ টকাৰ ভিতৰত যে আয়কৰ থাকিব সেই আয়কৰ হ'ব 5%, 12 লাখ টকাৰ পৰা 15 লাখ টকালৈ আয়কৰ হ'ব 20% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত আয়কৰ হ'ব 30% আৰু স্লেবৰ সংখ্যা এবাৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু সেই স্লেবৰ সংখ্যা এবাৰ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি কৰি 6টা স্লেব কৰা হৈছে আয়কৰৰ অৰ্থাৎ এই নতুন স্লেবৰ আমাৰ তথ্যসমূহ আহি আছে তথ্যসমূহ পালে আপোনাক আৰু অকণমান বিস্তৃতভাৱে জনাব পৰা যাব
হয় আৰু সামগ্ৰিকভাৱে কি ক'ব এই বাজেটখন কাৰণ চৰ্চা চলিছিল যে এই বাজেট নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হ'ব বা এই বাজেট জনকল্যাণমুখী বাজেট হ'ব সমুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে এয়া মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট সামগ্ৰিক ৰূপৰেখাটো কেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বাজেটত এই বাজেটখন সম্পূৰ্ণ নিৰ্বাচনমুখী তাত কোনো কথা নাই অৰ্থাৎ আয়কৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে প্ৰধান আৰু মুখ্যতঃ যেটো বিষয় আয়কৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে দৰিদ্ৰ জনকল্যাণমুখী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে MSMEৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে অৰ্থাৎ নতুন টেক্স কিন্তু লগা নাই দুই এটা ক্ষেত্ৰত হয়তো দাম বৃদ্ধি হ'ব আৰু সেই লাক্সাৰি আইটেমৰ দাম হয়তো দুই এটা বৃদ্ধি পাব পাৰে কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিসমূহ দাম কমিব সাধাৰণতে যি মোবাইল ফোনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ মোবাইল ফোনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে কাৰণটো যোগাযোগৰ মাধ্যমত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ঘোষণা কৰিছে তাৰ উপৰি মোবাইল ফোনৰ যি মেনুফেকচাৰিং হাব অৰ্থাৎ পূৰ্বতকৈ মেনুফেকচাৰ ইণ্ডিয়াত বৃদ্ধি পাইছে মোবাইল ফোনৰ য'ত এটা সময়ত কোনো উৎপাদনেই নাছিল সেই দেশত এতিয়া মোবাইল ফোনৰ বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহৎ উৎপাদনকাৰী দেশ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মেনুফেকচাৰিং হাব যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা অনা যিটো পাৰ্টছ আছে মোবাইল ফোনৰ যেনে ধৰক বেটাৰী হওক মোবাইল ফোনৰ লেন্স হওক এইসমূহ যি পাৰ্টছ আছে বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰি আনি ইয়াত এছেম্বল কৰা হয় নতুবা ইয়াত নতুনকৈ মোবাইল ফোনবোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰত উদ্গনি দিয়াৰ বাবে মোবাইল ফোনৰ পাৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত দাম কমাই দিয়া হৈছে টিভিৰ যিটো মেনুফেকচাৰিং হাব বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে টিভিৰ পাৰ্টছৰ দাম কমাই দিয়া হৈছে সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে কমাই দিয়া হৈছে মানে সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কাষ্টম ডিউটি কমাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কম দামতে তাত বস্তুখিনি আনিব পাৰে পাৰ্টছ আনিব পাৰিব আৰু যিটো প্ৰডাকশ্যন ইয়াত কষ্ট হ'ব প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো কমি যাব কিছু ক্ষেত্ৰত এক্সাইজ ডিউটি অৰ্থাৎ যিটো উৎপাদন শুল্ক আছে উৎপাদন শুল্ক হ্ৰাস কৰিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো জনসাধাৰণে হয়তো কিছু কমত কিছু এনেকুৱা বস্তুসমূহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ক্ৰেতাই উপভোক্তাই পাব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই সকলো ক্ষেত্ৰত সকলো দিশৰ পৰা যিহেতু সকলোকে অলপকৈ হ'লেও দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে বেনিফিট অলপকৈ দিব পাৰে সকলোকে দিয়াৰ এইখন বাজেটত চেষ্টা কৰিছে সেইবাবে আমি ক'ব পাৰোঁ নিৰ্বাচনমুখী জনমুখী আপুনি যি আখ্যাই নিদিয়ক কিয় ইয়াত নিগেটিভিটিৰ কথা সাধাৰণতে কম আছে নিগেটিভ বস্তুৰ কম আছে যিহেতু তেখেতসকলৰ সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে 2024 চনৰ নিৰ্বাচন আছে আমি কালিৰ পৰাও কৈ আহিছিলোঁ যে এনেকুৱা হয়তো হ'ব পাৰে আৰু সেই আমাৰ সম্ভাৱনাকো তেখেতসকলে এই বাজেটত প্ৰতিফলিত হোৱা বুলি ক'ব পাৰি জন্ত নিশ্চয় সেই দিশসমূহে এই বাজেটত প্ৰতিফলন হৈছে নৱজিত বিদায় জনাম এই মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু এই বিষয়টো আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে বিশ্লেষক থাকিব অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ সৈতে আছে সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে হ'বলৈ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে
দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা গয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচা আপুনি চাই আছে আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2023-24 যি বাজেট ইতিমধ্যে সংসদত দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু এই বাজেট স্বাভাৱিকতে অৱধাৰিতভাৱে নিৰ্বাচনমুখী বাজেট বুলি কোৱা হৈছে জনমুখী বা জনকল্যাণমুখী বাজেট বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি ষ্টুডিঅলৈ আহিব বিচাৰিম ষ্টুডিঅত আমাৰ সৈতে আছে অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা মই নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অধ্যয়ন কৰিলে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ভাষণো আপুনি শুনিছে কি ক'ব এই বাজেটখন সামগ্ৰিক ৰূপত বা ইয়াৰ ৰূপৰেখা আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব জয়ন্ত বাজেট বুলিলে আসলতে আমি যেটো বাজেট ভাষণ শুনিলো দৰাচলতে সেই বাজেট ভাষণটোৱে সামগ্ৰিক প্ৰতিচ্ছবি এখন নিদিয়ে বাজেটখনত তত্ত্বগতভাৱে আমি চাব লাগে যে তাৰ যেটো পাৰ্ট এ যেটো আমি ভাষণত শুনিলো আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ আৰু পাৰ্ট বি য'ত আসলতে সকলো কথা বেছি খোলোচাকৈ সন্নিবিষ্ট হৈ থাকে কাৰণ আমি যেতিয়া আয় আৰু বাজেটৰ কথা কম বাজেট দৰ্জা আসলতে আয় আৰু ব্যয়ৰ এখন প্ৰতিবেদন অৰ্থাৎ অহা বিত্তীয় বৰ্ষত আমি কিমান আয় কৰিম আৰু আমাৰ ব্যয় হ'ব কিমান এটা হেতু হিচাপত যদি চোৱা যায় যে আমাৰ বিত্তীয় বৰ্ষত কিন্তু অহা অৰ্থাৎ 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছে যে আমাৰ বিত্তীয় ঘাটি হ'ব 5.9% অৰ্থাৎ আমি ঘাটিত থাকিম যেটো নেকি এখন উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিত আসলতে ঘাটিত থাকে কিন্তু এই ঘাটিৰ পৰিমাণটো যদি আমি এটা সীমাৰ ভিতৰত ৰাখিব নোৱাৰো ইয়া আমাক এটা মানে অন্যান্য কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে যেটো চৰকাৰীভাৱে আজি কোৱা হৈছে যে 2022-23 বৰ্ষত আমাৰ বিত্তীয় ঘাটি যেটো ইংৰাজী টাৰ্মত কোৱা হয় ফিস্কেল ডেফিচিট হেয়া প্ৰায় 6.4% এয়া কিন্তু আমাৰ চৰকাৰীভাৱে যিখন এফআৰএম বিল আছে অৰ্থাৎ ফাইনেন্স ৰেগুলেটৰী মেনেজমেন্ট বিল সেই মতে কিন্তু আমাৰ বিত্তীয় ঘাটি প্ৰায় 4%কৈ ৰাখিব পাৰিলেহে অৰ্থনীতি এখনে তাৰ সুফল পায় নিশ্চয় হয় আজি যেতিয়া আমি দেখিলো যে অহা বিত্তীয় বৰ্ষত আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ ৰেট প্ৰায় 6% হ'ব বুলি কোৱা হয় 6.5% হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু 45 লাখ কোটি টকা আমাৰ সামগ্ৰিক মানে বাজেটৰ পৰিমাণ গতিকে এই বৃহৎ পৰিমাণটোত এতিয়া আমি চাম যে তাতে মূলধনী ব্যয় কিমান আছে অৰ্থাৎ
অৰ্থনীতিখনৰ শক্তি সৃষ্টি কৰোতে কিমান টকা খৰচ কৰা হ'ব অৱশ্যে এইটো সুখৰ কথা যে এইবাৰ বাজেটত মুঠ জিডিপিৰ প্ৰায় 3.3% মূলধনৰ নামত খৰচ কৰিম বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 10 লাখ কোটি টকা মূলধনী ব্যয় হিচাপত ৰখা হৈছে আৰু এই মূলধনী ব্যয় যদি এটা বৃহৎ অংশ আমি খৰচ কৰিব পাৰো পৰৱৰ্তী বছৰটোত তেনেহলে কিন্তু আমাৰ অৰ্থনীতিখনৰ শক্তি সৃষ্টি হোৱাত সহায় হ'ব এতিয়া এই যে কল শক্তিটো ক'ত শক্তিটো প্ৰথমতে আহে উৎপাদন খণ্ডত যাৰ লগত জড়িত থাকে কৃষি খণ্ড কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ যদিও আমি বহুত কথা কওঁ আমাৰ কিন্তু এখন কৃষি ভিত্তিক অৰ্থনীতি তাৰ উপৰিও আৰু এটা শক্তি ক'ত থাকিব যদিহে আমি আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ উন্নতি কৰো আন এটা শক্তি কেতিয়া থাকিব যদিহে আমাৰ যি বৃহৎ যুৱ শক্তি এই যুৱ শক্তিক যদি আমি ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰো তেখেতসকলৰ কাৰণে যদি কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিব পাৰো তেখেতসকলৰ কাৰণে যদি ভাল ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰ এখন সৃষ্টি কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া কথা কম যে পাৰ্ট এ অৰ্থাৎ বাজেট ভাষণত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি ক'লে তাতে এই কথাবোৰ কেনেদৰে আছে আজি জানে যে সপ্ত ঋষিৰ 7টা বাক্য মানে নীতিৰ দ্বাৰা আমাৰ বাজেটখন পৰিচালিত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে আপোনাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন শেষ বিন্দুলৈকে আমাৰ সামগ্ৰী মানে অৰ্থনীতিৰ সুফল যোৱাটো সেউজ বিকাশ যুৱ শক্তিৰ প্ৰাধান্যতা এনেদৰে প্ৰায় 7টা নীতিৰ ওপৰত বাজেটখনক বিভিন্ন খণ্ডত পৰিচালিত কৰা হৈছে আৰু এই খণ্ডবোৰত আমি দেখা পাইছো যে চৰকাৰীভাৱে যিখিনি আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা হৈছে এই আঁচনিবোৰে হয়তো আমাৰ একাৰ অৰ্থনীতিক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ কিছু সুযোগ দিব প্ৰথমতে এটা কথা কোৱা হয় কৃষি খণ্ডৰ উৎপাদন যদি বৃদ্ধি নহয় তেনেহলে কিন্তু আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিকে ধৰি সামগ্ৰিক অৰ্থনীতিও স্থবিৰ হৈ পৰে আজি আমি দেখিছো যে এইবাৰ সৰকাৰীভাৱে আৰু এখন নতুন আঁচনি অৰ্থাৎ আগৰ যিখিনি আঁচনি আছে তাৰ লগত আৰু এখন নতুন আঁচনি প্ৰায় 6000 কোটি টকাৰ আবণ্টনৰে ৰখা হৈছে সেইখন হৈছে মৎস্য বিকাশ যোজনা আৰু এই যোজনাৰ পৰা যদি আমি বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আমি জানোই যে অসমত যিদৰে মাছৰ উৎপাদন হয় বা যিমানখিনি প্ৰকাৰ মাছ আছে গতিকে এই আঁচনিৰ যোগেদি যদি আমি কিছু সংখ্যক টকা আমাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ ৰাজ্যখনত বিনিয়োগ কৰিব পাৰো হি কিন্তু আমাৰ অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক বিকশিত কৰাত কিছু সুযোগ দিব তাৰ উপৰিও অন্যান্য কিছুমান খণ্ডত আছে যেনে আমি যেহেতু বাজেটৰ ভাষণৰ আৰম্ভকতে যিখিনি আলোচনা কৰিছিলো যে যদি আমি কৃষি খণ্ডৰ উন্নতি কৰিব লাগে তেনেহলে কৃষিৰ মাৰ্কেটিং ব্যৱস্থাটোক আৰু অধিক সৰলীকৃত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যদি কৃষিৰ বিশেষকৈ মান্ডিক লৈ আমাৰ কৃষিভিত্তিক ৰাজ্যবোৰত যি এটা প্ৰকাৰৰ মধ্যভোগীৰ এটা মানে জয় ময়ময় অৱস্থা চলি আছে আজি বাজেট ভাষণত আমি যদিও মধ্যভোগীক মানে আতৰাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাখিনি ঠিক দেখা নাই কাৰণ এয়া ভাষণ সম্পূৰ্ণ বাজেটখন পঢ়িবলৈ এতিয়া বাকি আছে কিন্তু কেইটামান প্ৰচেষ্টাই আমাৰ মানে কৃষি খণ্ডৰ বজাৰ ব্যৱস্থাটোক সৰলিত কৰা হ'ব বুলি আমি আশাবাদী বিশেষকৈ তেখেতসকলে আয়ৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ক'লে যে কৃষি সমবায়সমূহক প্ৰায় 2-3 লাখ টকালৈকে প্ৰথম অৱস্থাত আয়কৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ কৰ চৰকাৰক দিব নালাগে এনেকুৱা ব্যৱস্থাই কিন্তু সমবায় ভিত্তিক কৃষি খণ্ডক উদগনি যোগাবলৈ কিছুমান সহায় কৰে স্বাস্থ্যৰ কেন্দ্ৰত এটা কথা আজি বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰতৰ 157খন মেডিকেল কলেজৰ কাষত সংলগ্নকৈ আৰু 157খন নাৰ্ছিং স্কুলৰ কলেজৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কাৰণ ভাৰতত হয় আমি যেতিয়া কওঁ যে ভাৰতৰ স্বাস্থ্য খণ্ডক বিকশিত কৰিব লাগে কলেজ বা অন্যান্য ধৰণৰ অনুষ্ঠান স্থাপন কৰিব লাগে কিন্তু এইবোৰত প্ৰায়ে দেখা যায় যে সাপোৰ্ট ষ্টাফ অৰ্থাৎ কলেজখন হ'ল তাতে বাৰু ডক্টৰ এজন নিযুক্তি দিলে কিন্তু সেই ডক্টৰজনে ভাল যদি সেৱা আগবঢ়াব লাগে তেওঁক সাপোৰ্ট ষ্টাফৰ প্ৰয়োজন আৰু এই সাপোৰ্ট ষ্টাফৰ কাৰণে নাৰ্ছিং সেৱাৰ অধিক প্ৰয়োজন আৰু যদিহে এই বিদ্যালয় কলেজ কেইখন নাৰ্ছিং কলেজ কেইখন স্থাপন কৰা হয় তেনেহলে হি আমাৰ
স্বাস্থ্য খণ্ডত মানে সাপোর্ট স্টাফৰ যিটো অভাৱ হেয়া হয়তো পূৰণ কৰাত কিছু সহায় হ'ব নিশ্চয় আমি স্বাস্থ্যত কিছু সময় ৰখাম কৃষি খণ্ডৰ কথা জনালে আপুনি স্বাস্থ্য খণ্ডৰ কথা জনালে আৰু বহু খণ্ডৰ কথা আছে আমি প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব আন এটি সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই ৩০০ৰ পৰা ৪০০ মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া আৰু অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ ২-৪জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে
পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ। 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ ভিতৰত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক মাছখোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ শিপিনীসকলে গামোচা বিক্ৰী কৰিছে বিভাগটোক। এই প্ৰকুপমেণ্ট চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে আমি দুখীয়া শিপিনীখিনিক তেওঁলোকে নিজে বোৱা গামোচা 31 বিধ গামোচা, আৰনাই, ফুলাম গামোচা, আপুনি চাই আছে আমাৰ এই বিশেষ বাজেট 2023 আৰু 24 বিভিন্ন বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টসমূহ আমি এই মুহূৰ্তত বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কেইবাটাও খণ্ড, কৃষি খণ্ড, স্বাস্থ্য খণ্ডৰ কথা আমাক জনাইছে অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়াই। ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে আমাৰ সৈতে। পাৰ্থ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়াই জনাইছে আমাক সামগ্ৰিকভাৱে। আমি পুনৰ টেক্সৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ, যি টেক্সৰ আজি ৰেহাই সীমা কিছু আজি ৰেহাই দিয়া হ'ল ৰেহাই সীমাৰ ক্ষেত্ৰত। সেই বিষয়ত পুনৰ জানিব বিচাৰে। জয়ন্ত, সচৰাচৰ দেখা যায় দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে বহু চৰকাৰৰ আঁচনি আছে, ধনিক শ্ৰেণীৰ কাৰণেও বা তেওঁলোক ইমান প্ৰভাৱিত নহয়, বা উদ্যোগপতিসকলৰ কাৰণে কৰ্পৰেট টেক্স ৰিডাকশ্যন দিয়া হয়। সকলোতকৈ জুৰুলা কোন হয়? মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী। মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে টেক্স দিয়ে, সেই টেক্স চৰকাৰলৈ যায়, চৰকাৰৰ ৰাজহ বৃদ্ধি হয় আৰু সেই ৰাজহেৰে চৰকাৰে তেনেধৰণৰ জনকল্যাণমুখী আঁচনিসমূহ কৰে। কিন্তু এইবাৰ দেখা গ'ল বিভিন্ন কিছু বেনিফিট, কিছু ৰেহাই দিয়া হ'ল চাকৰিয়ালখিনিৰ কাৰণে, যি চাকৰিয়ালখিনিয়ে বহুদিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলে। টেক্স স্লেব হ্ৰাস বহুদিনৰ পৰা হোৱা নাছিলে। টেক্সৰ বিষয়ে কোনটো কেটেগৰীত কিমান ৰেহাই দিয়া হৈছে, কিমান শতাংশ ৰেহাই দিয়া হৈছে ডক্টৰ কলিতাই ভালকৈ ক'ব। কিন্তু যদি সামগ্ৰিকভাৱে বাজেটখন আপুনি চাই, এখন ফিউচাৰিষ্টিক বাজেট, বিশেষকৈ ডিজিটেল ছেক্টৰটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ইউথক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু এইবাৰ বাজেটত দেখা পোৱা গ'ল পৰিৱেশক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। গ্ৰীণ বাজেট বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি, কাৰণ আপোনাৰ পুৰণা এখন গাড়ী আছে, সেইখন পুৰণা গাড়ী আপুনি বিক্ৰী কৰিলে আপুনি কিছু ৰেহাই পাব। এই পদক্ষেপটো সেইকাৰণে লোৱা হৈছে যাতে মানুহে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল কিনক। কিন্তু তাতে 2-3টা তাতো কথা আছে। ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ কিন্তু দাম হ্ৰাস হোৱা নাই। একেটা মডেলৰ এখন পেট্ৰলৰ গাড়ী যিমান দাম, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলখনৰ একেটা মডেলৰ দাম 2-3 লাখ টকা বেছি। তাৰ সমান্তৰালকৈ বেটাৰী চাৰ্জিং ষ্টেচনটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আপুনি গাড়ীখন কিনিলে যদি চাৰ্জেই কৰিব নোৱাৰে, এইখন চলাব ক'ত? এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা হয়, আপোনাৰ যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টে প্ৰডিউচ কৰিছে, সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি আপুনি চাৰ্জ কৰিছে, থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টটোৱেতো চ'ৰ্চত পলিউশ্যন কৰিলে। সেই গতিকে সেই ধৰণৰ যদিও নীতি লৈছে, জিৰ' কাৰ্বন এমিশ্যন 2000 কেতিয়ালৈকে 2070লৈকে ভাৰতত জিৰ' কাৰ্বন এমিশ্যন হ'ব, জিৰ' কাৰ্বন নীতিৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে। কিন্তু তাৰ কাৰণে 35,000 কোটি টকা এলকেটো কৰা হৈছে। কিন্তু মেকানিজমটো কি হ'ব, এই জিৰ' কাৰ্বন এমিশ্যন নীতি পাবলৈ কি মেকানিজম গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কি নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই। MSME যদি কথাটো ক'বলৈ যায়, MSME ছেক্টৰটো এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছিল ক'ভিডৰ সময়ত সকলোতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে। ক'ভিডৰ সময়ত মিডিয়াম আৰু স্মল স্কেল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছবোৰ ক্ৰেডিট গ্ৰেৰেণ্টি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক 9,000 কোটি। গতিকে এইটোৱে সঁচাকৈ MSMEৰ যিসকলে MSMEৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকক লাভান্বিত কৰিব। আৰু এই 9,000 কোটিৰ যি ক্ৰেডিট গ্ৰেৰেণ্টি দিয়া হৈছে, তাৰে তেওঁলোকে 2 লাখ কোটি টকা MSMEৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে লোন ল'ব। পাৰ্থ ৰকম এটা মন্তব্য আহি আছে পোনপটীয়াকৈ, আমি মন্তব্যটো আগবঢ়াই লওঁ। रिटर्न पोर्शन का जो सिंप्लीफिकेशन था, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, उस पर जोर दिया गया। एक सिंप्लीफिकेशन के लिए एक नया ही फॉर्म लेके आया जाएगा रिटर्न भरने के लिए, उसकी बात उन्होंने की। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम 45 लाख रिटर्न्स पर मंथ रिसीव कर रहे हैं, बहुत मिनिमल टाइम में, उन्होंने एवरेज 16 डेज में हम रिटर्न्स को प्रोसेस भी कर दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कितना बड़ा फ़ायदा होंगी अर्थव्यवस्था के लिए, और आम आदमी को रिटर्न्स मिलने में कितनी आसानी होगी इससे? ये बहुत ही फायदेमंद है अर्थव्यवस्था लोगों के लिए, क्योंकि हमें क्या लगता है जो हमने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं वो कब मिलेंगे। उन्होंने इतना भी कहा है कि थोड़े बहुत टैक्सेस तो 48 आवर्स में वो लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं, और ITR रिटर्न्स को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए वो लोग एक कॉमन फॉर्म भी लाने वाले हैं। मैम, विल डू इट इन इंग्लिश ऑल्सो। सो हाउ डू यू सी the tax announcements or the tax debate or the new salary announcements from the finance minister in that speech in a simplified way? You can just elaborate. Sure.
The tax rebate that we have got this time, whether it's for the common man or for the rich man, is clearly positive, indicative. We are looking at an inclusive growth for the government, for India. The world is looking at India being the 5th largest economy today. So obviously the government is looking at increasing buying power for the common man as well as for the upper segment. They have reduced taxes for the common man by giving a rebate of about 7 lakhs, reduced percentage to about 5%, thereby saving tax percentage up to 10%, which is a lot, increasing buying power. And similarly, we are the highest corporate paying tax also, and the highest tax in the world, actually going over 42%. That also has come to a reduction, and it's a very positive outlook. Whatever benefits have been passed down to the common man is going to cost 35,000 crores to 38,000 crores to the government. So will that be a manageable thing for government at now? The government has thought and given this. They couldn't give it for the last 3 years. They are trying to give money in the hands of the people to increase spending, thereby again going back into the economy and again looking at growth in economy. There was quite a greater focus on the simplifying the process of filing the returns and getting all the returns back. So how is this simplification process going to start? And there was some announcement also about a common form for returns. So how do you see that simplification process announcements? There is always a fear of your ITR returns as to when you will get it. It is very clearly mentioned that it has become a very rapid process right now. Some of the ITR returns are being processed within 48 hours and obviously up to 15 days. Hi. ইনকাম টেক্সৰ এইখিনি সন্মুখত সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। পাৰ্থ, ইতিমধ্যে আপুনি মন্তব্য শুনা পাইছে, আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিটাৰ্ণ কৰিলে পইচা আহিব, এইখিনি কথা ৰিটাৰ্ণ সচৰাচৰ দেখা যায় আইটিআৰ ৰিটাৰ্ণ নৱেম্বৰ মাহত যি পইচা ঘূৰাই পাব লাগে ৰিটাৰ্ণটো ঘূৰাই পোৱা যায়। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে একচুৱেলি আইটিআৰ ফাইল কৰিলে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কমন ফৰ্ম থাকিব, এতিয়াও যিখন ফৰ্ম পাই বহুতে চিএৰ সহায় লয়, কিন্তু যিখন ফৰ্ম এতিয়া উপলব্ধ, ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ, আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আইটিআৰ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু চিম্প্লিফাই হৈ যাব, আৰু যদি আইটি ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি পাবলগীয়া যদি ৰিটাৰ্ণটো পাই যায়, মানুহ সুখী হ'ব। এনেও কিন্তু নৱেম্বৰ মাহত সেই পইচাটো আপোনাৰ একাউণ্টলৈ ঘূৰি আহে, কিন্তু আৰু সৰলীকৰণ কৰা হৈছে। মধ্যবিত্ত কিছু সকাহ প্ৰদান কৰা হৈছে, 12 লাখৰ পৰা 15 লাখলৈ যাৰ বছৰি দৰমহা, তেওঁলোকক কিছু ৰিবেট দিয়া হৈছে। এইটো মধ্যবিত্তক কিছু সকাহ দিয়া হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, আৰু অন্যান্য কিছু কথাও আছে। বিশেষকৈ মই কৈ আছিলোঁ ফিউচাৰিষ্টিক বাজেট, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ভাৰতবৰ্ষই ডিজিটেল এম্বেচি খুলিব, অৰ্থাৎ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ যদি ভাৰতবৰ্ষৰ সহায় লাগে, বিশেষকৈ ডিজিটেল খণ্ডখনত যদি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ কিছু সহায় লাগে, ডেটা ৰখাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সহায় লাগে, ভাৰতে সহায় আগবঢ়াব। যদি 5G টেকন'লজি আহিছে, সেই 5G টেকন'লজি সম্বন্ধীয় গৱেষণাসমূহত 100টা লেবৰেটৰী খুলিব। আৰু মই জিৰ' কাৰ্বন এমিশ্যন পলিচিৰ কথা ক'লো। বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে যে বিদেশী বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এটা উজ্জ্বল তাত এটা আশা কৰা হৈছে বাজেটত, এইখিনি কথাও বিদেশী বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত উজ্জ্বল আশা কৰা হৈছে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৰ্ষিত কৰিবলৈ কিছু পদক্ষেপ ভাৰতে ল'ব লাগিব। এতিয়া কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াইছে, 10 লাখ কোটি টকা হৈছে, আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়োৱা হৈছে, মূলধনী ব্যয় বঢ়োৱা হৈছে, আৰু সেই মূলধনী সেই ৰাজকোষৰ পইচা চৰকাৰে বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি ডেভেলপ কৰিবলৈ খৰচ কৰিব। কিন্তু ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সদায় এটা প্ৰশ্ন অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে সদায় এটা প্ৰশ্ন কৰে, এই বাজেটখনৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমৰ লোকসকল কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ল। ইয়াৰ দ্বাৰা দেখা গৈছে বিশেষকৈ সীমান্ত ৰাজ্যকেইখনৰ বহু স্থানক টুৰিজিম হাব হিচাপে উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব, কিন্তু চাহ উদ্যোগৰ তেনেকুৱা কোনো কথা কিন্তু প্ৰকাশ নাপালে। মই দেখা পাইছোঁ, বা ডক্টৰ কলিতাই ক'ব পাৰিব, অতি সম্প্ৰতি ৰিজন স্পেচিফিক কোনো ঘোষণা আমি দেখা পোৱা নাই। বিশেষকৈ মোদী চৰকাৰ অহাৰ পৰা ৰিজন স্পেচিফিক কোনো ঘোষণা দেখা পোৱা নাই। এনেধৰণৰ ঘোষণাবোৰ হয় যি ঘোষণাই সামগ্ৰিকভাৱে সকলো ৰাজ্যকে লাভান্বিত কৰে বা সকলো ৰাজ্যকে প্ৰভাৱিত কৰে, নহয় জানো? হয়, আচলতে আপুনি চাব যে আচলতে এই যিখন বাজেট, এই বাজেটখন আচলতে আমি যদিও দৰাচলতে বহুত মানে বিশ্লেষণ কৰিছোঁ, এই বাজেটৰ বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে। প্ৰথম সীমাবদ্ধতা হ'ল যে এই কৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত এই কৰৰ প্ৰভাৱ জিএছটি যুগত আৰু বাজেটৰ নাই। দ্বিতীয় এটা কথা যে মোদী চৰকাৰ অহাৰ ফালৰ পৰা ৰেল বাজেটক লৈ যি এক গভীৰ আলোচনা আমি কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ, সেই বাজেটৰো আজি সেই ৰেল বাজেটখনো এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে। আজি দেখা গৈছে প্ৰায় 2.40 লাখ কোটি টকা
যি নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৰেলৰ বাজেটৰ আবণ্টনৰ বাবে তাৰ বাহিৰে কিন্তু বিশেষ আৰু তাতে চৰ্চাৰ মানে অৱকাশ নাই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে দৰাচলতে কি পালে এই এটা কথা হয় যে যি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত 50টা নতুন বিমানবন্দৰ উন্নীত কৰিব বুলি কৈছে আৰু হেলিপেডৰ কথা কৈছে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যেটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা কোৱা গৈছে আৰু হেলিপেড নিৰ্মাণ লগতে নতুন নতুন বিমানবন্দৰৰ সৃষ্টি এই কথাবোৰত হয়তো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু অংশ থাকিব এটা কথা বাজেটত আছে নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে যোৱা বছৰে কথাটো উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে ৰাখিছিল যদিহে মূলধনী ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যয় কৰে অৰ্থাৎ 50-50 50% মানে অৰ্থাৎ 50%ৰ ইন্টাৰেষ্ট সুদ দিব লাগিব আৰু 50% হেয়া হ'ব ৰেহাই মূল্যৰ আবণ্টন গতিকে এইবাৰো কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে সেই মানে যি এবছৰৰ বাবে ৰখা আছিল সেই এবছৰৰ বাবে আৰু এবছৰ পৰৱৰ্তী এবছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা বুলি কৈছে যদি এই টকাটো আমাৰ অসমৰ দৰে ৰাজ্যৰ য'ত নেকি মূলধনী ব্যয় এতিয়াও যথেষ্ট নিম্ন আনকি আমাৰ নিজা শক্তিও আহৰণৰ শক্তিও যথেষ্ট কম গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই 1.5 লাখ কোটি টকাৰ যদি আমি কিছু অংশ ৰাজ্যই আনিব পাৰে যদি আউটসোৰ্সিং কৰিব পাৰে মই ভাবো এয়া আমাৰ অসমৰ বাবে হ'ব এক উৎসাহজনক অৱস্থা মই ডক্টৰ কলিতা আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এগৰাকী মন্তব্য দিয়া দেখা গ'ল বা বিত্তমন্ত্ৰী বা চৰকাৰী পক্ষৰ লোকে কৈ আছে যে সাধাৰণ ৰাইজৰ হাতলৈ টকা আহিব যে পত টকা থাকিব সেই টকাৰে বস্তু ক্ৰয় কৰিব আৰু সেই অৰ্থনীতিয়ে গতিশীল এটা গতি লাভ কৰিব অৰ্থনীতিটোৱে এই সাধাৰণ ৰাইজৰ হাতলৈ যে টকা আহিব বুলি কোৱা হৈছে এইটো কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে ক'ৰ পৰা টকা আহিব এইটো হসাই এটা মানে কি কম মানে আপোনাৰ এটা এক দেশ এক কৰ তেনেকুৱা জিএসটি হয় এইটো এটা আসলতে আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ভাষাত আমি চক্ৰবত পৰিঘটনা বুলি কম অৰ্থাৎ যেনেতে আপুনি ভাবে যেতিয়া আপুনি পুখুৰীৰ মাজলৈকে শিল এতিয়া দলিয়াই দিব তেনেহলে দেখা পাব যে সেই শিলটোৰ পৰা যিটো ঢৌ সৃষ্টি হয় পুখুৰীটোৰ সমগ্ৰ অঞ্চললৈকে মানে যায় ঢৌটো আগবাঢ়ি যায় আৰু এটা সময়ত পুখুৰীৰ সমগ্ৰ পাৰ সেই ঢৌৱে চুই পৰে আসলতে চৰকাৰী ব্যয়বোৰো ঠিক তেনেকুৱা অৰ্থাৎ আমি যদি সঠিকভাৱে সেই বিনিয়োগখিনি কৰিব পাৰো হি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীকে কোনোবা নহয় কোনোবা ক্ষেত্ৰত হি মানে কি কব চুই যাব এক আমি কব পাৰো আন এটা কয় পাম বিভিন্ন ধৰণৰ তত্ত্বগত কথা কিছুমান আছে সেইবোৰ বাৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব নোৱাৰো বা অৱকাশ নাই কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হল ধৰা হল চৰকাৰে কিবা এখন আঁচনিত টকা বিনিয়োগ কৰিছে সেই আঁচনিৰ টকাটো প্ৰথমতে চৰকাৰৰ পৰা এটা উৎস লৈ যাব সেই উৎসৰ পৰা আন এটা উৎস লৈ যাব মই জাস্ট এটা উদাহৰণ দিছো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ধৰা হল এখন নতুন ঠাইত ষ্টেডিয়াম বনাবলৈ চৰকাৰে 30 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিলে নিখণ্ডে সেই বিনিয়োগটো প্ৰথমতে কাক যাব সেই ষ্টেডিয়ামখনৰ কাৰণে নিবিদা আহ্বান কৰা হ'ব সেই নিবিদা আহ্বানৰ ফলত হয়তো কোনোবা ঠিকাদাৰ বা কন্ট্ৰাক্টৰ কোনোবা কনষ্ট্ৰাকচন হাউসে সেই 30 কোটি টকাৰ ঠিকাটো পালে সেই ঠিকাদাৰে কি কৰিব কৰবাত আপোনাৰ তেওঁলোকে ৰড কিনিব সিমেন্ট কিনিব শিল কিনিব বালি কিনিব সেই আনহাতে তাতে মিস্ত্ৰী নিয়োগ কৰা হ'ব গতিকে আনকে দেখা যাব যে সেই মিস্ত্ৰীৰো ইনকাম হ'ব শিল ৰড ইটাৰ মালিকৰো ইনকাম হ'ব শিল ৰড কৰিয়া মালিকৰ হয়তো নিজা ট্ৰাক নাই কৰবাত হয়তো ট্ৰাকৰ তেওঁলোকে ভাড়া কৰিব ট্ৰাকৰ লগে লগে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰেও টকা পাব কথাটো সামগ্ৰিকভাৱে বুজিলে নে কানেক্টেড কিন্তু আমি হেখতীয়াভাৱে এতিয়া সমস্যাটো ক'ত হ'ল যিটো নেকি যোৱা আমি প্ৰায়ে এতিয়া আলোচনা কৰি আছো যে ৰাজনাথ সিংৰ মন্তব্য আছে আমি আগবঢ়াই লৈছো মন্তব্যটো প্ৰথমে হয় तक हमने प्राइवेट सेक्टर को भी कोशिश किया कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देखे लेकिन वो कभी हम कामयाब नहीं हुए थे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो स्पीड थी वो कम थी क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस लगे हुए थे और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीच में बंद हो जाते थे और बहुत सारे खर्चे भी कर जाते थे लेकिन शशि थारूर मन्तव्य राजनाथ सिंहर मन्तव्य আমি আগবঢ়াম পিছত Some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation.
So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. Dr. Tharoor, on a scale of 1 to 10, how much are you, especially the announcement made specifically of Karnataka, people are saying it was made because of the elections? I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra irrigation project. From a very long time, many North Karnataka districts were struggling for even drinking water. This project is going to be a game changer. I thank the Honorable Prime Minister for this very important announcement on behalf of the people of Karnataka. And since you also come in from an urban community as well, and of course the urban center, how much of the tax rebate is important for the middle class? The size of the economy is increasing. New and large number of people are entering the middle class, and this income tax rebate from 5 lakh to 7 lakh rupees is going to help a lot of young people, especially who are entering the job market, the salaried market for the very first time. And it is also, if you also look at the budget overall, it is focused a lot on wealth creation and impetus to a lot of futuristic technology, whether it is the Center for Excellence for AI or the 5G test labs or the importance for fintech and emerging technologies. This is truly a very futuristic budget which is going to create the blueprint for the Amrit Kal generation. Thank you. Thank you, Payalji. Karnataka. It is a very historic budget. বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বিৰোধীয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়াই যাম, লগতে বিশ্লেষণো অব্যাহত ৰাখিম। কিন্তু পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ষ্ট্ৰং নহয় এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই। ৩০০ৰ পৰা ৪০০ মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাইজাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ। অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাতো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি। মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ ২-৪জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি। সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ ছবি। এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক। কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে। শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই, অজগৰ, ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল। हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए, बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে।
তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগী আমি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক। আমি পুনৰবাৰ বিশ্লেষণৰ মাজলৈ আহিছো। ডক্টৰ কলিতা ডাঙৰীয়া, আপুনি কৈ আছিলে। হয়, আমি কৈ আছিলো যে এই যে আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি ব্যয়, সেই ব্যয়খিনি কেনেদৰে সমাজৰ নিম্নতম স্তৰলৈকে লৈ যায়। আজি যেতিয়া আমাৰ মানে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে আমাৰ যেতিয়া 7টা নীতিৰ কথা কৈছে, যি 7টা নীতিক ভিত্তি কৰি তেখেতসকলে বাজেট প্ৰস্তুত কৰা বুলি কৈছে, তাতে 2 নম্বৰ অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডটো আছিল তেখেতসকলৰ যে অৰ্থনীতিৰ যিটো সফলতা বা যিখন সুফল সেই শেষ বিন্দুলৈকে লৈ যোৱা। অৰ্থাৎ এই চৰকাৰী বিনিয়োগৰ পৰা যি ভাল যোগাত্মক কথা এটা যি সৃষ্টি হ'ব, সেই যোগাত্মক কথা সৃষ্টিটো যদি আমি সমাজৰ শেষ স্তৰলৈকে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে এই চৰকাৰৰ যিটো বিনিয়োগ, এই বিনিয়োগে আমাক কি নিদিয়ে, সফলতা সুফল নিদিয়ে। আপুনি জানে যে আজি কেইবছৰমান আগলৈকে যে আনকি চৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছিল যে চৰকাৰৰ 100 টকাৰ বিনিয়োগৰ 98 টকাই ওপৰে যায়, একেবাৰে আচল টাৰ্গেট খণ্ডত মাত্ৰ 2% মানে ঢুকি পায়। এয়াই হৈছে আমাৰ মাজত থকা কিছুমান হাজাৰ্ড, সমাজ ব্যৱস্থাৰ যি হাজাৰ্ড, এই হাজাৰ্ড কৰবাত কেতিয়াবা আমি কম দুৰ্নীতি বুলি, কৰবাত আমি কম সামাজিক পৰিকাঠামো বুলি, কৰবাত আমি কম যে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কিছুমান লুপহোলছ বুলি, মানে দোষ বুলি। এইবোৰৰ ফলতে আমি কি হয় যে চৰকাৰী বিনিয়োগটোৱে শেষ পৰ্যায়লৈকে ঢুকি নাপায়। এতিয়া আমি যিমান টকা ইয়াত হয়, আমি যেতিয়া 10 লাখ কোটি টকা কম, 20 লাখ কোটি টকা কম, সাধাৰণ মানুহৰ বাবে একেবাৰে সেইটো এটা মানে ভাবিব নোৱাৰা কথা। শূন্য হয়, কিন্তু ঘটনা হ'ল যে সেই কোটি টকা কিমান হৈছে এইটো ধৰ্তব্য নহয়। ধৰ্তব্য কথা হ'ল তাৰ সুফলটো আমি পাম কেনেদৰে। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে যে আজি যেতিয়া আমি অলপ আগতে আমাৰ পাৰ্থই কৈছে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, আজিও নিৰ্মলা সীতাৰমণে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ UPI বেছড ট্ৰেনজেকশ্যন হোৱাৰ ফলত আমাৰ যে অৰ্থনীতিখন অলপ বেছি ষ্ট্ৰং হৈছে আৰু বেছি অলপ মানে শক্তিশালী হৈছে, সেই কথাটো অৱশ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ই হয়ো, কাৰণ যে যিমানে আমি আমাৰ মানে লেনদেনৰ মাত্ৰা আৰু মানে নোটৰ দ্বাৰা নকৰি আমি যদি ডিজিটেলি কৰোঁ, তাৰ ফলত অন্যান্য ধৰণৰ বহুত লাভ আহে। অৰ্থাৎ এই মাজতে যিটো হৰলুকি হোৱাৰ কথা থাকে, সেই হৰলুকিটোৰ কিছুমান পৰিত্ৰাণ পোৱা যায়। সংঘবদ্ধ কৰাৰো এটা হয়, কাৰণ আজি আপুনি যদি লক্ষ্য কৰিছে যে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ বাজেট ভাষণৰ তেখেতে প্ৰথমতে কৈছে যে আৱাৰ মেইন অবজেক্টিভ টু মেক ইণ্ডিয়া ইজ এ টেকনলজি ড্ৰিভেন ইকনমি। অৰ্থাৎ টেকনলজিক সংযুক্ত কৰি যদি আমি আমাৰ অৰ্থনীতিখনত আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সম্পৃক্ত কৰিব পাৰোঁ টেকনলজিক, তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ বহুত কথা আমি বহুত মানে সমাজ ব্যৱস্থা চৰকাৰে লৈছে। কিন্তু এই গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য আছে, গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য আগবঢ়াম। For the poor and the middle class who are suffering from price rise, unemployment and inflation.
See, there is it's just mere announcement in terms of relief from 5 lakh to 7 lakh. The rebate, it is insignificant compared to the rise in prices of petrol, diesel, LPG, the rise in expenditure due to higher GST. So this is just a drop in the ocean compared to the price rise that the middle class are facing. গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আৰু কাৰোবাৰ মন্তব্য আছে নেকি? নাই নাই, আপুনি গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যটো তেওঁ ক'লে সেই যি টেক্স স্লেব হ্ৰাস কৰা হৈছে সেয়া সাগৰৰ এটা টোপাল পানী মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো ক'লে আৰু শশী থাৰুৰে দেখা গ'ল মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো ক'লে আৰু কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ হৈছে ডক্টৰ কলিতা নিৰ্মলা সীতাৰমণে যি কিৰেণ ৰিজিজুৰ মন্তব্য আছে, আমি কিৰেণ ৰিজিজুৰ মন্তব্যটো শুনি লওঁ। নাই, তেওঁৰ মন্তব্য আমি পিছত আগবঢ়াম। তেওঁৰ মন্তব্য আহিব মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ। আচলতে আমি এই বাজেটখন দৰাচলতে একেবাৰে এটা আৰ্থিক বিষয়। ইয়াত ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী কাৰ কি থাকে সেইটো আচলতে বাজেটৰ কথাত নাহে। গতিকে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ বাজেটখনক কংগ্ৰেছে কেতিয়াও ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰে, সেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ বাজেটখনকো বিজেপিয়ে কেতিয়াও ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰে। যদি কয় সেয়া হ'ব যে পূবৰ ফালে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ নিচিনা কথা। গতিকে আৰু বৰ্তমানৰ আপোনালোকৰ দৰে এতিয়াৰ মিডিয়াৰ যিটো কাল, তেতিয়া হ'ব যে এখেতে হয়তো অন্য দলত যোগদান কৰিব পাৰে। সেয়া একে হাঁহি মানে ধেমালি সুৰত কৈছো। কিন্তু বাজেটখন আচলতে এনেকুৱা ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়েই নহয়। এই বিষয়টোৱে হৈছে এইটো আমাৰ সমস্যা। আজি যিটো হয়, কোনোবা হয়তো দলে ক'ব পাৰে যে কোনোবা দলে হয়তো ক'ব পাৰে যে এই কথাবোৰ এইখন বাজেটত নাই, কিন্তু আপোনাৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ যিটো আমাৰ কথা, সেইটো 1971 চনতে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত বা ভাৰতৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ উল্লেখিত হৈছিল। আৰু 2023 চনতো আমি আমাৰ মূল সমস্যা অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান বুলিয়ে কৈ আছো। গতিকে ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্ত্যোদয় যোজনা, these are all gimmicks। আমাৰ বেসিক নিডছক পলিটিক্স হৈ আছে। আমি এৰাব নোৱাৰা এটা বিষয় আমি আলোচনা কৰিবই লাগিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আৰু ল'ব লাগিব আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই। 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ। অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি। মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি। সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ ছবি। এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক। কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে। শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই, অজগৰ, ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল।
हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए, बहुत प्यारा था। এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে। তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে, তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে, তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা। কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে। বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে। চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়, ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ। 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেট সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃতৰ ওপৰত আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। মই পুনৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিব বিচাৰিম। ডক্টৰ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা ডাঙৰীয়া আছে। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এটা আমি বিষয় মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আপুনি জনাইছিল এটা সুন্দৰ উপমা আপুনি আগবঢ়াইছিল যে ৰুটি কাপৰা মকান বা অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানক লৈ পলিটিক্স বা ৰাজনীতি চলি আছে, এতিয়াও চলি আছে। হয়, ৰাজনীতিত যেতিয়া আমি কথা হওঁ, আমি যেতিয়া এটা কথা আপুনি জানে ভেকুৱাম বুলি এটা আমি শব্দ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, শূন্যতা। যে এই বাজেটবোৰ দেখিলেও মানে কিমান দূৰ কোৱাটো সমীচীন হ'ব নাজানো, কিন্তু অন্তৰৰ পৰা মনলৈ অহাৰ বাবে ক'বলৈ গৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ এই যি বিশাল নিবনুৱা বা আমাৰ যিখিনি মূলত যিখিনি সমস্যা কৃষিভিত্তিক হওক গ্ৰাম্য ভিত্তিক হওক, যে এই সমস্যাবোৰক সমাধান কৰিবলৈ আমি ক'ৰবাত আঁচনিৰ শূন্যতা অনুভৱ কৰিছোঁ নেকি, বা চিন্তাগত আমাৰ এটা শূন্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি। কাৰণ আমি হয় তথ্যৰ ভিত্তিত চাবলৈ গ'লে যোৱাকালি আমাৰ আৰ্থিক সমীক্ষাত কোৱা গৈছে যে আমাৰ প্ৰায় মানে নিবনুৱাৰ হাৰ যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ কমিছে। কিন্তু হয় তথ্যগতভাৱে সেয়া সত্য, কিন্তু আমি যেতিয়া মই এখন ধৰক মহাবিদ্যালয়ত কাম কৰোঁ, পুৰণি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগ পাওঁ, ঠিক তেনেকেতো তেওঁলোকে সংস্থাপন লাভ কৰা আমি দেখা নাই। হয়তো তথ্যগতভাৱে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যি হৈছে, কিন্তু তাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন মই মোৰ অঞ্চলত, আপুনি গোস্বামীদেৱে আপোনাৰ অঞ্চলত, পাৰ্থদেৱে আপোনাৰ অঞ্চলত দেখিছে নে নাই। আৰু যদি আমি সেইটো সঁচাই অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া এই তথ্য আৰু বাস্তৱৰ মাজত যদি পাৰ্থক্য নাথাকে, তেতিয়া আচলতে সেই বাজেটখনৰ সফলতা নিৰ্ভৰ হয়। কেৱল তথ্যত কিমান হ'ল কিমান নহ'ল সেইখিনি আমাৰ সফলতা নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান বুলি ক'লে আপুনি এতিয়াও যাব যে চৰকাৰে আমাৰ অসমতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে কিছুমান আবেদন লোৱা হৈছে। আপুনি সেই আবেদনৰ সংখ্যা কিমানে দিছে, চৰকাৰে কাক কিমান দিছে বেলেগ কথা, কিন্তু সেই আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা কিমান, অৰ্থাৎ কিমানেনো সেই সাধাৰণ 1030 টকা ল'বলৈকে নিজকে হাবাথুৰি খাইছে, এই কথাবোৰে কিন্তু বাস্তৱ ভিত্তিবোৰ প্ৰমাণ কৰে। অৰ্থাৎ সমাজ ব্যৱস্থাটো আমি কেনেকুৱা পৰ্যায়ত দৰাচলতে আছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এতিয়াও বহুতে সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস আপুনি দেখা পাইছে। তাতে এটা প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হয় কলিতা ডাঙৰীয়া, আজিৰ বাজেটত উল্লেখ কৰা হ'ল 80 কোটি লোকক, প্ৰায় 75% লোকক জয়ন্ত এতিয়াও বিনামূলীয়া চাউল দিবলগীয়া হৈছে কোভিড কালত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি। আৰু আপুনি যিহেতু আৱাস যোজনাৰ কথা ক'লে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা ক'লে, বা চৰকাৰে যিসমূহ সামগ্ৰী বা সেৱা বিনামূলীয়াকৈ দিয়ে এই হিতাধিকাৰীসকলক,
তেওঁলোকে সকাহ পায় ই গুড ইকনমিক্স হয়নে নহয় তেওঁলোকক যিসকল দৰিদ্ৰ লোক তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰাই তেওঁলোকে সেই স্বাৱলম্বিতাৰে নিজে যাতে ঘৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে বা অন্য সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্ৰী বা অন্য সামগ্ৰী খাদ্য বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে সেয়াহে আচল লক্ষ্য হ'ব লাগিছিল নহয় জানো নিখন্দেহে সেয়াই আচলতে জনকল্যাণকামী বুলি ক'লে আমি সেইটোৱে বুজাওঁ ধৰা হ'ল আপুনি এজন মানুহে আপোনাৰ ৰাস্তা পাৰ হ'ব পৰা নাই আপোনাৰ এই আপোনাৰ চেনেলৰ সন্মুখত থকা সেই বিশাল যানজঁট থকা ৰাস্তা পাৰ হ'ব পৰা নাই আপুনি তেখেতক হাতত ধৰি ৰাস্তা পাৰ কৰাই দিছে সেয়া এটা অন্য কথা আনহাতে সমগ্ৰ জীৱন জুৰি যদি সেই মানুহজনক আপুনি হাতত ধৰি ধৰি লৈ ঘূৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সেয়া এটা অন্য কথা এতিয়া ভাৰতৰ দৰে দেশখনত কি হৈছে তাৰমানে এই যে আমি হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি তাৰমানে সমগ্ৰ জীৱন সেই মানুহজনক হাতত ধৰি লৈ লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা প্ৰতিখন চৰকাৰে দেখুৱাইছে ইয়ে আমাৰ হাতত এটা হয় তেখেত দুখীয়া তেখেতক আমি সহায় কৰিব লাগে এটা পৰ্যায়লৈকে আমি সহায় কৰি তেখেতক শক্তিবন্ত কৰাৰ এটা মানে সংকল্প লগাব লাগে গতিকে অকল হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰেই যদি আমি মূল সমাজ ব্যৱস্থাটো চলিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি সেই মানে আমি যিখন মানে কি কওঁ আপুনি যেটো গতিশীল অৰ্থনীতিৰ কথা কৈছো ট্যাক্স কালেকশনৰ যেটো আপুনি এমাউন্ট কৈছে এটা হ্যান্ডসাম ফিগাৰ আপুনি জনাইছে গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে কি হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰে ইংগিত নেট কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আসলতে ইমান সৰলীকৃত কৰিব নোৱাৰি কাৰণ আপোনাৰ ট্যাক্স মানে ট্যাক্সৰ গোটেই কথাখিনিত কেৱল আমি 2 বছৰ বা 3 বছৰৰ তথ্যৰে আমি এখন দেশৰ মানে কৰ গাঁথনিটোক আমি মানে কি কৰো এটা মানে কি কও বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে এটা সামগ্ৰিক যেটো ট্যাক্স বুয়ান্সি ট্যাক্সক দিব পৰা ক্ষমতা বা সমাজখনে ট্যাক্সক গ্ৰহণ কৰিব পৰা কথা আৰু তাৰ লগে লগে হ'ব কি যে কৰ ফাঁকি দিয়াৰ প্ৰৱণতা এই গোটেই কথাবোৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদি ধৰা হ'ল আমি কলো যে 15 লাখৰ পৰা মানে আগৰ 12 লাখৰ ঠাইত এতিয়া 15 লাখ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে যেন মানুহৰ কৰ লুভহোলছ বুলি কৰ ফাঁকিৰ প্ৰৱণতা যদি বৃদ্ধি হয় তেনেহলে চৰকাৰৰ সেই উদ্দেশ্যবোৰ সাধিত নহয় আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছতো অৰ্থাৎ যি আমি মানে অমৃতকালৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব গৈছো এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেকে এটা শ্ৰেণীয়ে কৰ ফাঁকি দিয়াৰ প্ৰৱণতাটো এতিয়াও জলজল পটপটকৈ হৈ আছে তাৰ ফলত চৰকাৰে লৈ এই পদক্ষেপবোৰ সঁচা অৰ্থত সফল নহয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জয়ন্ত গোলটা ডাঙৰীয়া যি আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ সেই অৰ্গেনাইজ সেক্টৰত যিটো উৎপাদন হয় সেই উৎপাদনৰ পৰা যিটো কৰ চৰকাৰে পাব লাগে লেজিটিমেট কৰ যিটো সেইটো নাপায় আৰু এটা কথা আপুনি আৰু বিভিন্ন এতিয়া চাকৰি কথাটো ওলাইছে আজি ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে 3 বছৰত লক্ষাধিক যুৱকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব 30টা স্কিল ইণ্ডিয়া কেন্দ্ৰ গঠন কৰা হ'ব 3 বছৰত 47 লাখ যুৱকক ষ্টাইপেণ্ড দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ চাকৰি যিসকল নিবনুৱা তেওঁলোকক পইচা দিব বিত্তীয় সাহায্য দিব বিভিন্ন এই ধৰণৰ আছে এমএছএমই সেক্টৰক ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি দিয়া হৈছে 9000 কোটি টকা তাৰে তেওঁলোকে এমএছএমই সেক্টৰে 2 লাখ কোটি টকা লোন ল'ব পাৰিব এইবোৰ পদক্ষেপে চাকৰি সৃষ্টি নকৰিব নেকি না নিখন্তেহ কৰিব চাকৰি সৃষ্টি কিন্তু আপুনি যিকেইটা তথ্যৰ কথা ক'লে তাৰ লগতে মোৰ এজন অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ হিচাপত মোৰ মনলৈ আহিছে যে মুদ্ৰা লোন 2014 চনত যেতিয়া মোদী চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাসনভাৰ লৈছিল তাৰ পাছৰ বছৰে আহিছিল মুদ্ৰা লোন গতিকে আমি চাম যে এই মুদ্ৰা লোনৰ সফলতা কিমান হয় মুদ্ৰা লোনৰ আমি যদি মই তাকেই কৈছো যে তথ্য আৰু বাস্তৱৰ মাজত যদি সমন্বয় নাথাকে তাতে যদি সততা নাথাকে তেনেহলে হেয়া লাভ নাই হয় মুদ্ৰা লোন যিকোনো উপায়ে এজন যুৱকে ললে কিন্তু সেই মুদ্ৰা লোন তেওঁ কৰিলে যে কিবা এটা আত্মসংস্থাপনৰ কামত কিন্তু তাকে নকৰি যদি তেওঁ এখন বাইকত সেই টকা নিহিত কৰে তাকে নকৰি যদি তেওঁ মোবাইল আইফোন এটা লোৱাত যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে মুদ্ৰা লোনৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হ'ব নেকি সমস্যাবোৰ ভাৰতত হৈছে হেয়া যে আমি কৃষি বিকাশ মানে কৌশল বিকাশৰ কথা কোৱা গৈছে এই কৌশল বিকাশক এইখন চৰকাৰে প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ পৰাই যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আহিছে কিন্তু সময়ত দেখিলো কি ভাৰতৰ সুকে কোনে এনেকুৱা কিছুমান মানে কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ল যি স্থাপনে কৌশল বিকাশৰ নামত অৰ্থাৎ ট্ৰেইনিং দিয়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ নামত কিছুমান মানে চৰকাৰী ৰেহাই পোৱাৰহে পদ্ধতি সৃষ্টি হ'ল গতিকে এই লুভহোলছ বডি বাজেটত সেই কথাবোৰ আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ নাথাকে কিন্তু এই লুভহোলছ বডিৰ চৰকাৰী গাঁথনি
ব্যক্তিটোৱে যদি হৃদয়ঙ্গম কৰিব নোৱাৰে বা চৰকাৰৰ শুভাকাংক্ষীসকলে যদি এইবোৰ তেখেতসকলক দেখাই দিব নোৱাৰে তেনেহলে বাজেটৰ আঁচনি সদায় বাজেটতে থাকিব তাৰ সফলতা তৃণমূল পৰ্যায়লৈ যিটো আজি অগ্ৰাধিকাৰৰ দ্বিতীয় কথা কোৱা হৈছে যে সমাজৰ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে সকলো সফলতা লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এই বাজেটত সেই কথাবোৰে কিন্তু ৰূপায়ণ এক প্ৰকাৰ ফুটুকাৰ ফেনতহে পৰিণত হ'ব নিশ্চয়কৈ আমি আলোচনা কৰি যাম ইমান আকৰ্ষণীয় কথা বা তথ্য আমাক জনাইছে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতা কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সময় এক সাঁথৰ দুৰ্বাৰ গতিৰে পাৰ হৈ যায় সময় সকলোৱে কয় সময় ঘূৰি আহিব নোৱাৰে কিন্তু কেতিয়াবা সময় ঘূৰি আহে কেতিয়াবা বৰ্তমানে বিচাৰি ফুৰে অতীতৰ গৰ্ভত লুকাই থকা এক মোৰ নামটো শুনিছ নিশ্চয় গভীৰ ৰহস্য তহঁতৰ কোনোবা পুৰণা শত্ৰু আছে মাই গড তাৰ মানে সি এতিয়াও জীয়াই আছে কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই ৩০০ৰ পৰা ৪০০ মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া আৰু অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে হ'বলগীয়ালে বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ ২-৪জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজা ফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न राइनोसॉर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায় ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যৰ 5 লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম আমি পুনৰ আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিছো পাৰ্থ গৌৰৱ গগৈ যিটো মন্তব্য আমাৰ কিছু আধৰুৱা হ'ল মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগতে উল্লেখ কৰিছিল ডক্টৰ কলিতা ডাঙৰীয়া কে একেখিনি প্ৰসংগ যদি চোৱা হয় কালি যিখন সমীক্ষা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা তাত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ হাতত বিকল্প তেনে কোনো ব্যৱস্থা নাই কথা এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰিছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সেই প্ৰতিবেদনত গতিকে এই ব্যৱস্থাটো কিছু দীৰ্ঘস্থায়ী বা দীৰ্ঘ মেয়াদী হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায় চেন্ট্ৰেল বেংক অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ইনফ্লেশ্যনৰ হাৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল 6.8 কিন্তু অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত কোৱা হৈছিল যিহেতু ৰাইজৰ হাতত টকা থাকিব গতিকে মূল্যবৃদ্ধিয়ে প্ৰভাৱিত নকৰে এতিয়া সেইটো বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন সেই গোটেই তত্ত্বটোত বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন ডক্টৰ কলিতা ডাঙৰীয়া বিশ্লেষণ কৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ যি ধৰণে কলিতা ডাঙৰীয়া ক'লে কংগ্ৰেছে স্বাভাৱিকতে বাজেটখনৰ বিৰোধিতা কৰিব কিন্তু ইনফ্লেশ্যন প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বস্তুৰ দাম কমাবলৈ চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব বা লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ প্ৰয়োজন গতিকে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ যেহেতু কোৱা হৈছিল মই কৈছোৱে ৰাইজৰ হাতত টকা থাকিব গতিকে ৰাইজৰ ক্ৰয় ক্ষমতা সেই ক্ৰয় ক্ষমতা হ্ৰাস নাপায় পাৰ্চেজ পাৱাৰ পেৰিটিটো হ্ৰাস নাপায় এতিয়া ইতিমধ্যে আমি প্ৰশ্ন কৰিলৈ ৰাইজৰ ক্ৰয় ক্ষমতা কেনেকৈ বৃদ্ধি পাব কলিতা ডাঙৰীয়া ক'লে যিবোৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব চৰকাৰৰ মূলধনী ব্যয় হ'ব বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাম কাজবোৰ হ'ব সেই উন্নয়নমূলক কাম কাজে যেতিয়া সকলোকে স্পৰ্শ কৰিব শেষ বিন্দুত থকা ব্যক্তিজনকো স্পৰ্শ কৰিব তেতিয়া তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ হাতলৈ তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব শক্তিশালী হ'ব আৰু যেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ ক্ৰয় কৰিব আৰু ক্ৰয় কৰিলেই ইকনমিটো গতিশীল হ'ব মই যদি শুদ্ধকৈ বুজাব পাৰিছোঁ কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ যি সপ্তনীতিৰ কথা আজি বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছে শেষ বিন্দুত উপনীত হোৱা ব্যক্তি শেষ বিন্দুত থকা ব্যক্তিজনেও যাতে লাভান্বিত হয় তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই ধৰণে বিশ্লেষণ নাই বা সেইটো বিশ্লেষণৰ বিষয় আন্তঃগাঁথনি আৰু বিনিয়োগ বাঢ়িব ইনভেষ্টমেণ্ট এটা ডাঙৰ বিষয় ইনভেষ্টমেণ্ট যাতে আহে ইনভেষ্টৰসকল আকৰ্ষিত হয় তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হ'ব অসমৰ বেলিকা ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা বাহিৰৰ পৰা ইনভেষ্টৰসমূহ কেনেকৈ আহিব কথা কোৱা হয় ছিংগাপুৰৰ পৰা আমুক আহিব বা চৰকাৰে কৈ থাকে জাপানৰ পৰা আহিব গতিকে তেওঁলোক কেতিয়া আহিব কিহত ইনভেষ্ট কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো কি সেইটো আমি জনাটো দৰকাৰ দৰ্শকে জনাটো দৰকাৰ তাৰপিছত সেউজ উন্নয়নৰ কথা ক'লৈ সেউজ উন্নয়নত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে পুৰণি বাহনবোৰ বিক্ৰী কৰিলে ছাবচিডি পোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাৰ পুৰণি গাড়ী আছে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি যদি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল কিনে তেওঁলোকে কিছু ছাবচিডি পাব যুৱ শক্তিৰ বিকাশৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে যুৱ শক্তিক তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি তেওঁলোক যাতে স্বাৱলম্বী হয় বা সকলোকেতো চাকৰি দিব নোৱাৰে বা চাকৰিৰ পিছত সকলোৱে যদি চাকৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল সেয়াও এখন দেশৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় এখন চৰকাৰে সকলোকে চাকৰি দিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোক আত্মনিৰ্ভৰ হওক তেওঁলোক কম্পিটেণ্ট হওক যোগ্য হওক প্ৰশিক্ষণ লৈ তেওঁলোক যোগ্য হওক আৰু যোগ্য হৈ স্বাৱলম্বী হওক নিজে কিবা এটা কৰক এটা প্ৰতিষ্ঠান খোলক সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি স্বাৱলম্বী হওক আৰু 10জনৰ কাৰণে চাকৰি ক্ৰিয়েট কৰক এই ধৰণৰ উদ্দেশ্যৰে বাজেটখন আজি উপস্থাপন কৰা হৈছে য'ত নেতিবাচক কথা বৰ বেছি নাই যদিও কংগ্ৰেছে ইয়াৰ কিছু দুই এটা কথাত সমালোচনা কৰিছে কিন্তু কলিতা ডাঙৰীয়া কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰ্যকৰীকৰণ চৰকাৰে যিবোৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে সেই আঁচনিসমূহৰ যদি সৎব্যৱহাৰ নহয় কোনোবাই যদি কিবা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ নামত লোন লৈ পেলাই সেই লোনেৰে মটৰচাইকেল ক্ৰয় কৰে বা সেই লোনৰ অপব্যৱহাৰ কৰে বা তাৰপিছত বেংক্ৰাপচি ঘোষণা কৰি সেই লোন ঘূৰাই নিদিয়ে বেংকক বা তেনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি থাকে
থাকে বা যি আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ আছে সেই আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰক যদি আমি এই গোটেই বৃত্তটোৰ অৰ্থনৈতিক বৃত্তটোলৈ আনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সুফল পোৱা নাযাব আৰু সমান্তৰালকৈ ৰুৰেল ইকনমি আৰু ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰামীণ আন্তঃগাঁথনি আমি ডেভেলপ কৰিবই লাগিব আৰু কৃষিখণ্ডত বিনিয়োগ কৰক চৰকাৰে পক্ষৰ পৰা বিনিয়োগ কৰক বা ব্যক্তিগত খণ্ডই বিনিয়োগ কৰক কৃষিখণ্ডৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আমি কিছু পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব আজিৰ তাৰিখত পাঞ্জাৱত কৃষিখণ্ডৰ যি ধৰণৰ উত্তৰণ হৈছে অসমৰ উত্তৰণ হোৱা নাই এই যি বৈষম্য এই বৈষম্য কেৱল কৃষিখণ্ডতে নহয় অন্যান্য অৰ্থনৈতিক পেৰামিটাৰবোৰত যি বৈষম্য সেই বৈষম্য আঁতৰাব লাগে আজিৰ তাৰিখত গুজৰাটৰ অসমৰ কম্পেয়াৰ নহয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ অসম কম্পেয়াৰ নহয় অসমক 5খন ৰাজ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সপোন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ সুন্দৰ সপোন আমি সকলোৱে সপোন দেখিছোঁ কেনেকৈ কৰা হ'ব সেই ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যি বৈষম্য আছে অৰ্থনৈতিক বৈষম্য সেয়া দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও পদক্ষেপ লোৱা ভাল বা বাজেটে কি ধৰণে সেই দূৰ কৰিবলৈ কি বাজেটত প্ৰতিফলিত হৈছে নে নাজানো কলিতা ডাঙৰীয়া ক'ব কিন্তু সেই বৈষম্য দূৰ কৰাটো কিন্তু সময়ৰ আহ্বান সেই বেলেন্সটো লাগিব গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ মাজত হয় ডক্টৰ কলিতা ডাঙৰীয়া একাংশই ইতিমধ্যে সমালোচনা কৰিছে যে আপুনি স্বাস্থ্যৰ কথা কৈছে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো লক্ষণীয় দিশ তাত দেখিবলৈ পোৱা নাই এইখিনি কথা ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কৈছে বাজেটৰ আজি আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে সদনত যিখন বাজেট পাঠ কৰিলে সেই পাঠত আসলতে বাজেটখনত আপুনি জানেই যে তাত এটা বহুত ডাঙৰ এটা সংকলন পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি এনেক্সাৰ 1 এনেক্সাৰ 2 এনেক্সাৰ 3 আগতে আসলতে বৰ্তমান অৱশ্যে এতিয়া ইণ্টাৰনেটত এই মুহূৰ্তত আহিছে নে নাই মই গম নাপাওঁ কিন্তু আগতে যিহেতু চৰকাৰীভাৱে এখন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল তাৰ কপি এটা আনকি মিডিয়া হাউচবোৰে পাই গৈছিল গতিকে তেতিয়া তন্নকৈ সেই কথাবোৰ চাবলৈ এটা সুযোগ থাকে যে এই যে আঁচনি এখন ঘোষণা কৰিছে যেনে ধৰক আপোনাৰ আজিৰ কি বুলি কয় আঁচনিত এখন মিলেট হাব কৰাৰ কোৱা গৈছে যে ভাৰতত আমি আমাৰ দৰিদ্ৰতা নিৰূপণৰ কাৰণে আৰু মানে শক্তিবন্ত কৰিবলৈ যুৱ চামক বা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি মিলেট স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল মিলেট হাব এখন সৃষ্টি কৰিম তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰ্ণাটকৰ কোনোবা এখন অনুষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়াৰ কথাও কোৱা গৈছে যে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেন্স কৰি এটা কথা হ'ল তাতনো সঁচাই কিমান বিনিয়োগ হ'ল তাৰে লগত আৰু অন্যান্য ৰাজ্যকো সংযোজিত কৰিছে নে নাই সেই কথাবোৰ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন কৰিলে কথাবোৰ গম পাম এতিয়া ঠিক এনেদৰে অসমৰ কাৰণে যদি আমি বিদেশী বিনিয়োগ বা দেশীয় উদ্যোগপতিৰ বিনিয়োগ বিচাৰো অসমৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট অসমত কি কৰিব লাগিব আন্তঃগাঁথনি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অসমৰ বিলিকা বঢ়াব লাগিব যি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 10 লাখ কোটি টকা নিৰ্ধাৰিত কৰিছে নিখণ্ডে এটো এটা বিৰাট ভাল কথা কৈছে অৰ্থাৎ যে আমি কলো যে ভাৰতত 10 লাখ কোটি টকা মূলধন বিনিয়োগ কৰিব তাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অংশ কিমান থাকিব তাত অসমৰ অংশ কিমান থাকিব কাৰণ তেতিয়া আমি কথাখিনি তাৰ পৰা হাসাই আমাৰ সফলতা কিমান আমি সুফল কাম আমি এইবোৰ গণিব পাৰিম হয়তো এতিয়া বাজেট ভাষণৰ জাস্ট 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই গোটেই কথাখিনি ৰাইজক ক'বলৈ আমাৰ হাততো হয়তো অলপ তথ্যৰ অভাৱ সেই তথ্যখিনি পালে তেনেকুৱা কথা আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ থাকে কিন্তু কথাটো হ'ল যে ট্ৰেক ৰেকৰ্ড এটা ধৰা হ'ল 10 লাখ কোটিৰে বাৰু এইবাৰ 10 লাখ কোটি যিটো নেকি জিডিপিৰ 3.3% বুলি কোৱা হৈছে যোৱা 3 বছৰত এয়া প্ৰায় মানে এটা ভালে সংখ্যক বৃদ্ধি বুলি কোৱা হৈছে এটা 2019-20ত আমি কিমান পাইছিলো 20-21ত আমি কিমান পাইছিলো 21-22ত কিমান পাইছিলো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা অৰ্থাৎ তথ্যভিত্তিক আলোচনা কৰিলে এই 10 লাখৰ কিমান এটা অংশ আমাৰ ভাৰতৰ অসমলৈ আহিব যদিও বাজেট প্ৰস্তাৱত উত্থাপন নাই উল্লেখিত নাই আমি কিন্তু এটা অনুমান কৰিব পাৰো আৰু এই অনুমানৰ ভিত্তিতে ক'ব পাৰো যে সেই সংখ্য কি হয় নাজানো কিন্তু সেয়া যে অতি নগণ্যতাক আগতীয়াকৈ আমি মানে নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰো কাৰণ তাৰ লগত কথা আছে যে অসমৰ আন্তঃগাঁথনি আমাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আপুনি অন্য নালাগে আপোনাৰ কিছুমান সৰু সৰু কথা মই কেতিয়াবা মনত আহে দুখ লাগে যে আমাৰ এইকেইদিন মানে আমাৰ G20ৰ সদস্যসকল অসমলৈ আহিব মানে গুৱাহাটীলৈ আহিব বুলি গুৱাহাটীখন সজাই পৰাই তোলা হৈছে অৰ্থাৎ এই যে গুৱাহাটীৰ যে সজাই পৰাৰ যিটো লুক এইটো কেৱল বিদেশৰ বাহিৰা দেশৰ মানুহ আহিলে আমি সজাই পৰাই উঠাব লাগে নেকি সেইটো এনেকুৱা কথা কিন্তু জালুকবাৰীৰ সেই চকত থকা সেই অভাৰব্ৰিজ কেইখনত
চূণ মাৰিবলৈ আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা মানুহ আহিব লাগে নেকি হয় আমি এইখিনি নিজেই আমি কৰিব পাৰো মানে আমাৰ ৰাস্তাৰ মাজত থকা ফুল পুতিবলৈ আপোনাৰ 7 সাগৰ 13 নদী পাৰ কৰি মানুহ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই এদিনীয়া চমক বহুত দেখিছো এদিনীয়া চমক আমি বহুত দেখিছো আমি অনুষ্ঠান সামৰিম ডক্টৰ কলিতা এটা শব্দ যদি কয় পুৰণি আৰু নতুন যেটো ট্যাক্স নীতি কোনটো বেছি আপুনি ভাল বুলি অভিযোগ কৰে আজি যেটো ট্যাক্স স্ল্যাব দিয়া হৈছে 6টা স্ল্যাবক কাৰণ আগতে আমি 12% পাছতে 12 লাখৰ পাছতে 30% হাৰত ট্যাক্স দিছিলো আৰু এতিয়া যদি আমাৰ ৰাইজে 15 লাখৰ পাছতে সেই 30% দিব লগিয়া হয় তেনেহলে দেখা দেখি কৈ এটা 90,000 টকাৰ ৰেহাই এটা তাৰ উপৰি গতিকে নতুনটোৱে আমাক বিশেষকৈ কিছু আমাক সকাহ দিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইমান সময় আমাক দিলে আমাৰ দৰ্শকসকলক বিশ্লেষণ কৰি দিলে সমগ্ৰ বিষয়টো বা বাজেটৰ যি ৰূপৰেখা সেই বিষয়ে আপুনি আমাক জনালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব বাজেট সম্বন্ধীয় প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আমি আগবঢ়াই যাম সময় হৈছে এতিয়াৰ এই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এজাক ভাটৌচৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌচৰাই 300 পৰা 400 মান ভাটৌচৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌচৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে হ'বলগীয়া হ'লে বাহিৰৰ বৰ ধুনীয়া লাগিলে কাৰণ মানে চালো আৰু মই সুধিলো ওচৰ 2-4 জনকো তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকে আহি থাকে বুলি সঁচাকে বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিল ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙাৰ ছবি এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে শীতৰ বতৰত ৰ'দৰ আমেজ ল'বলৈ ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ দৃশ্যসমূহে এতিয়া এনেদৰেই মুগ্ধ কৰিছে দূৰ দূৰণিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক পৰস্পৰ দাঁতে দাঁত লগাই মুখামুখি হৈ থকা এই দুটা হাতীৰ লগতে বনাঞ্চলখনত গুই অজগৰ ৰজাফেটি আদিৰ বিচৰণ দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল हमने देखा था जंगल कैट, बफेलो, वन हॉर्न डायनासोर्स और किंगफिशर्स की 2-3 वैरायटीज थी और ऑटर्स थे फिश खाते हुए बहुत प्यारा था এই দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল কাজিৰঙাৰ এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিকে তেওঁলোকে বহুত ভাল এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাইছে তেওঁলোকে বহুত বস্তু দেখিব পাইছে তেওঁ ইয়াৰ কাজিৰঙাৰ পৰা ভাল মেমৰিজ এটা লৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুলামকৈ গুটি ফুলৰ গামোচা তাঁতশালত সপোন ৰচা অসমীয়া শিপিনীৰ বাবে আহিছে আশাৰ বতৰা কয়ে নহয় অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সৰগ ৰচে বহিৰাজ্যৰ গামোচাক এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এইসকল শিপিনীয়ে চৰকাৰেও আগবঢ়াইছে সহায়
ক্ৰয় কৰিছে শিপিনীয়ে তাঁতশালত বোৱা এই গামোচাসমূহ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে থলুৱা গামোচা ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ ৫ লাখ শিপিনী বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 13 জানুৱাৰীৰ পৰা শিপিনীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ নিৰ্ধাৰিত 100টা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত নিজে উৎপাদিত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ঠিক এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে ধেমাজি জিলাৰ 4টা কেন্দ্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 51 লাখ টকাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় গামোচা শিপিনীসকলে এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে। পূৰ্বতে মধ্যভোগীয়ে শিপিনীৰ উৎপাদিত গামোচাসমূহ কম দামত ক্ৰয় কৰিছিল, ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল শিপিনীসকল। কিন্তু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী শীৰ্ষক আঁচনিখনে এতিয়া এয়া আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকলৈ। 175 টকাৰ পৰা 1840 টকা পৰ্যন্ত একোখন গামোচা বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভাগটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ 31 বিধ গামোচাৰ নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल কক ভাষা কেশৰী। দেশবাসীলৈ বৃহৎ সকাহ দি আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা হ্ৰাস 7 লাখলৈকে আয়কৰ ৰেহাইৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ। সৰ্বনিম্ন 5ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 30% 4টা ভাগত আয়কৰ নিৰ্ধাৰণ। দেশক মোবাইল আৰু টিভিৰ মেনুফেকচাৰিং হাব বনোৱাৰ লক্ষ্যৰে সীমা শুল্কৰ ঘোষণা। মোবাইল ফোন আৰু টিভি পাৰ্টছৰ সীমা শুল্ক হ্ৰাস কেন্দ্ৰীয় বাজেটত। তাৰ বিপৰীতে দাম বৃদ্ধি হ'ব চিগাৰেট, কাপোৰ, সোণ, ৰূপৰ। কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটী G20 সন্মিলন 9 কইনাৰ ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। 20খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সন্মিলনত। কাজিৰঙা G20 50জনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দল। দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি 4th APBNত শ্বহীদক স্মৰণ নতুন ডিজিপি জিপি সিঙৰ। সকলো আৰক্ষীকে নিয়মানুৱৰ্তিতা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান। প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীক ৰাইজৰ সৈতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ জিপি সিঙৰ। বেদখলমুক্ত হ'ব লাওখোৱা আৰু বুঢ়া চাপৰি অভয়া অৰণ্য। বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 5976 বিঘা ভূমিত চলিব প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। শিয়ালী চৰ, লাঠিমাৰী চৰ আৰু গণেশ টাপু চৰতো চলিব উচ্ছেদ। প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অন্য স্থানলৈ ঢাপলি একাংশ বেদখলকাৰী। নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে विमल কক ভাষা কেশৰী। বাতৰিলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। আৰু আজি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল হ'ল আৰু আমি বাজেটৰ ওপৰত সবিস্তাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আলোচনা কৰি আছো। বাজেটত কি আছে, বাজেটে কিমানক সন্তুষ্ট কৰিলে, বাজেটে কিমানক অসন্তুষ্ট কৰিলে, ক'ত কি কেনেধৰণে বৃদ্ধি পালে, ক'ত কিমান হ্ৰাস পালে, সবিস্তাৰে যিহেতু আমি জনাই গৈছো, আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছিলো। আৰু সংসদত যিহেতু কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰা হ'ল আৰু বাজেট দাখিলৰ পিছতে আমি চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহো ল'বৰ বাবে। কিন্তু এই বাজেটত কি আছিল, এই বাজেটত সকলোতকৈ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা বিষয়টোৱে আছিলে যে আয়কৰ অৰ্থাৎ টেক্স। আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ ৰেহাই বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই কৰা হৈছে। 3 পৰা 6 লাখ টকাৰ আয়কৰ 5%। 6 পৰা 9 লাখ টকাৰ আয়কৰ 10%। 9 পৰা 12 লাখ টকাৰ আয়কৰ 12%। 12 পৰা 15 লাখলৈ আয়কৰ হ'ব 20%। 15 লাখৰ ওপৰত আয়কৰ হ'ব 30%। পুনৰ এবাৰ কৈছো যে আয়কৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ধৰণে এক ৰেহাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু তাকে লৈ সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিৰ কথা আহিবই। গতিকে আমি সেই সকলোবোৰ জনাই যাবলৈ দেখুৱাই যাবলৈ আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ কৈছো আৰু এই বিষয়টো আমি এটা আলোচনাৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিম। এই মুহূৰ্তত আমি কৈছো যে আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা 7 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 5 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ ৰেহাই বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখলৈ আয়কৰ ৰেহাই কৰা হৈছে। 3 পৰা 6 লাখ টকাৰ আয়কৰ 5% কৰা হৈছে। 6 পৰা 9 লাখ টকাৰ আয়কৰ 10% কৰা হৈছে। 9 পৰা 12 লাখ টকাৰ আয়কৰ 12% কৰা হৈছে। 12 পৰা 15 লাখলৈ আয়কৰ 20% আৰু 15 লাখৰ ওপৰত আয়কৰ 30%। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh.
I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. আৰু ইফালে বায়োগেছত উৎপাদন শুল্ক হ্ৰাস, মোবাইল ফোনৰ পাৰ্টছৰো সীমা শুল্ক হ্ৰাস, টিভিৰ পাৰ্টছৰো সীমা শুল্ক হ্ৰাস, টিভিৰ পেনেলত 2.5% সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আৰু কেমেৰা লেন্সৰ সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে। ক'ত কি হ্ৰাস কৰা হৈছে, ক'ত কি বৃদ্ধি কৰা হৈছে আমি জনাই যাম। পাকঘৰৰ চিমনিৰ সীমা শুল্ক হ্ৰাস কৰা হৈছে, ক্ৰুড গ্লিচাৰিনৰো কমিব দাম কমিব, চাইকেল খেলা সামগ্ৰীৰো দাম কমিব। গতিকে আজিৰ এই যি বাজেট, সেই অমৃত বাজেটত এই গোটেইখিনি কথা সন্নিৱিষ্ট আছে। তাৰ ভিতৰত আমি পুনৰ কৈছোঁ, যিহেতু এই পূৰ্ণাংগ বাজেটখন মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট, এয়া অমৃতকাল বাজেট পাঠ কৰা হৈছে আৰু এই বাজেটত ইতিমধ্যে আমি
হৈছে ক'ত কিমান মূল্য ধাৰ্য কৰা হৈছে ক'ত কিমান মূল্য হ্ৰাস হ'ব বা শুল্কৰ হ্ৰাস হ'ব টেক্স হ্ৰাস হ'ব ঠিক তেনেধৰণে ক'ত আয়কৰ বৃদ্ধি বা আয়কৰ কম হ'ব এই গোটেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু আমি পুনৰ এবাৰ ক'ম যে এই প্ৰসংগ লৈ আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কৈছোঁ যে ক'ত কি সামগ্ৰীৰ দাম কমিব দাম কেনেকৈ কেমেৰা লেন্সৰ দাম কমিব টিভিৰ দাম কমিব তেনেধৰণে দাম কমিব দেশত নিৰ্মিত মোবাইল ফোনৰো দাম বাঢ়িব ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ সিগাৰেটৰ দামো বৃদ্ধি পাব আমদানি কৰা কাপোৰৰ দামো বৃদ্ধি পাব পুনৰ কৈছো যে ক'ত কিমান দাম কমিব ক'ত কিমান দাম বৃদ্ধি পাব দেশত নিৰ্মিত মোবাইল ফোনৰ দাম যি ধৰণে কমিব ঠিক তেনেধৰণে বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাও আমি কৈছো যে ইলেক্ট্ৰিক যিবোৰ বাহনৰ দাম বৃদ্ধি পাব আৰু সিগাৰেটৰ দামো কিন্তু বৃদ্ধি পাব লেবত নিৰ্মিত হীৰাৰ দাম কমিব আমদানি কৰা কাপোৰৰ দাম বৃদ্ধি পাব মিছা মাছৰ খাদ্য ৰবৰৰ দাম বাঢ়িব ঠিক তেনেধৰণে দাম ক'ত বাঢ়িব সেয়া সবিস্তাৰে জনাই যাম আৰু আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমা এই সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে লগতে পুনৰ কৈছো যে সিগাৰেটৰ দামো বৃদ্ধি হ'ব एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा ये बजट वंचितों को वरीयता देता है ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी गांव गरीब किसान मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं साथियों परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार सुनार कुम्हार सुथार मूर्तिकार कारीगर मिस्त्री अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा साथियों शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं जल जीवन मिशन हो उज्ज्वला योजना हो पीएम आवास योजना हो ऐसे अनेक कदम इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी
अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है।
हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া আছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। এই বাজেট দাখিলৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল এয়া আৰু যথেষ্ট সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। লগতে দেশবাসীক বাজেটখনক লৈ দেশবাসী যে সন্তুষ্ট সেই কথাও তেওঁ কৈছে আৰু লগতে তেওঁ এইটো কথাও কৈছে যে দেশবাসীৰ বাবে এই বাজেটখন কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াত কোনো শ্ৰেণী বিভাজনৰ কথা নাই অহা। কিন্তু যিয়ে নহওক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া ভাষ্য আছিল, আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল তেওঁ শেহতীয়া বাজেট দাখিলৰ পাছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল। আৰু এই খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এজাক ভাটৌ চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ। জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰৰ মাজেৰে যোৱা গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত পুৱাৰ ভাগত প্ৰায়ে বিচৰণ কৰে এইজাক ভাটৌ চৰাই। 300 পৰা 400 মান ভাটৌ চৰাইৰ জাকটোৱে পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰি নিজৰ আহাৰ বিচৰাৰ লগতে কলকাকলিৰে মুখৰিত কৰি তোলে অঞ্চলটো। শীতৰ পুৱা জামুগুৰিহাটৰ বৰপথাৰত এইদৰে নিৰ্ভয় নিসংকোচে প্ৰতিপুৱাই বিচৰণ কৰা ভাটৌ চৰাই জাকে চকু জোৰাইছে অঞ্চলবাসীৰ। অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভাটৌখিনি দেখাটো বৰ ধুনীয়া, অলপ ডাঙৰ প্ৰজাতি। মই শীতকালৰ আগমনৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা ভাটৌ চৰাইখিনি আহিছে সম্ভৱ ইয়ালৈ বাহিৰৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিলে। সেইকাৰণে মানে চালোঁ আৰু মই সুধিলোঁ ওচৰৰ 2-4জনকো, তেওঁলোকেও ক'লে যে মাজে মধ্যে এনেকৈ আহি থাকে বুলি। সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া এটা দৃশ্য হৈছিলে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ ছবি। এয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ। সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা উটে মাছ খাই থকাৰ এই দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিলে পৰ্যটকক। কহৰা বনাঞ্চলৰ জলাশয়ত এজাক উদৰ মৎস্য চিকাৰ উপভোগ কৰিলে ইন্দোৰৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দলে।